ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഹാപ്പിയിലാണ്. உனக்கு தெரியுமா இங்க உன்னோட படம் பெரிய ஹிட் எந்த படம்னு கேட்டேன். அதான் മല്ലു അർജുൻ നടിച്ച പടം. താങ്ക്സ് ടു മല്ലു അർജുൻ. ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാർ വരുന്നു എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിലൊക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. നമുക്കൊക്കെ ചെയർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചോ, പുള്ളിയും ഇരിക്കില്ല. അതായത് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെയർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു, പുള്ളി ഇരിക്കില്ല. 5 ചെയർ ഒരുമിച്ച് വന്നാല് പുള്ളി അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ബീങ് നോർമൽ. എവിടെയാണ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു 10-15 ക്യാമറ ഉണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 15 cameras on the set. First day I got one torch light. The third day I am realizing there is a camera inside the torch light. നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണം, ഈ ടോർച്ചിനകത്തുള്ള ക്യാമറ വെച്ച് ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം. Everyone is asking about Vadakkan 2. Prequel to Vadakkan is what he was talking about. Come celebrate fear. ഹായ് ഹലോ വ്യൂവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ഷോ അൺടോൾഡ് വിത്ത് അജിൻ. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറീസ് പറയാനുള്ളത്. മാർച്ച് 7th വടക്കൻ എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ത്രില്ലറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ വി ഹാവ് കിഷോർ, ജയദീപ് സിംഗ്, കലേഷ് ആൻഡ് സിറാജ്, 4 പേർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക് യു സാർ. ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾക്ക് മലയാളീസിന് സാറിന് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഹാപ്പിയിലാണ്. അന്ന് ശരിക്കും സാറിന് അന്ന് ഭയങ്കര ഹെയ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ, ഈ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സാർ ഇടവേളകളിൽ മലയാള സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സാറിന് അറിയോ മലയാളികൾക്കിടയിൽ സാറിന് ഇത്ര ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന്? അറിയും. எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சது வந்து இது ஜெயராம் சார் சொன்னார். ஐ ஹட் கம் ஃபார் தி ஷூட் ஆஃப் திருவம்பாடி தம்பன். வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். on the first day itself he told me, உனக்கு தெரியுமா இங்க உன்னோட படம் பெரிய ஹிட் எந்த படம்னு கேட்டேன். அதான் மல்லு அர்ஜுன் நடித்த படம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு மல்லு அர்ஜுன் ஐ காட் இன்ட்ரடியூஸ் டு மலையாளம் ஆடியன்ஸ். But they've been quite open and actually lovely. Their acceptance is what has kept me alive and brought me to this far. ശരിക്കും ഈ കാലയളവിലൊക്കെ എന്തായിരുന്നു മലയാളം സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന് കാണുമായിരുന്നു റെഗുലർ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കെങ്കിലൊക്കെ? Do you watch Malayalam? Yeah, once in a while I've watched all the latest films after Corona. Actually we shouldn't be thanking Corona for it, but still thanks to Corona that we were exposed. We were sitting at home. We had no other source of entertainment or watching films. You were in farmhouse at the time, COVID time? Yeah. During the first wave I was at the farm, but the second wave was a bit harsh on us. We lost quite a few close friends and friends, so I had to stay in Bangalore. So I had to entertain the kids. So to entertain the kids, we also switched to Malayalam cinema, as many crores and crores of people have done. So which we should have done very long ago. Malayalam munadiye pannirukkom. Ena Malayalam cinema vandu appolinde they've been making very good films consistently. So adanal vandu ipo Malayalam cinemaku avlo oru healthy market irukku. I would stress on it. It's a healthy market. So that's what I like about Malayalam cinema. നിങ്ങൾക്ക് സാറിനെ കുറിച്ച് ഇംപ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്? இல்லை, நாங்கள் ஆக்சுவலாக எப்போவுமே உங்களோட படங்கள் பார்த்துருக்கோம். We have watched all most of his films, like even all the Vetrimaaran films, കാന്താര तो everybody has watched, the whole world has watched. But ഇല്ല, നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നപ്പോഴാണ്, കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിലാണ് സജീദ് ക, ഡയറക്ടർ സജീദ്, അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മെയിൻ റോള് ചെയ്യുന്നത് കിഷോറാണ്. ഞാൻ അത് അടിപൊളി കാസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. കാരണം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു കിഷോർ സാറ് വരുന്നു നമ്മളുടെ സെറ്റിൽ നിന്ന്. കാരണം ആദ്യം നമ്മുടെ പോർഷൻസ് കുറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ 6 പേര് പോയി ആ ഹോണ്ടഡ് ഹൗസിൽ പോകുന്ന പോർഷൻസ് ആയിരുന്നു കുറെ. അപ്പം സാറ് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട്. ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാർ വരുന്നു എന്നുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷനിലൊക്കെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആരോ വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ആരാന്ന് അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്ര സിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പുള്ളി. ഒരു you're like a Gandhian, no? Yeah, I follow Gandhi and I like his thoughts. See? But I don't know, I can't call myself a Gandhian because I'm not totally that. You're too modest. I try to be a little. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ തെറ്റിപ്പോയി. ഞങ്ങൾ സ്റ്റാറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പാവം ഒരു അതായത് നമുക്കൊക്കെ ചെയർ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചോ, പുള്ളിയും ഇരിക്കില്ല. അതായത് പുള്ളിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെയർ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു, പുള്ളി ഇരിക്കില്ല. 5 ചെയർ ഒരുമിച്ച് വന്നാല് പുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര just being normal. Even they would do the same. If I do something, நான் வந்து அவங்க ஏதோ பண்றது நான் பண்ணா எப்படி ஸ்பெஷல் ஆயிடும்? ഇതൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. Jaydeep sir, how was working with these people? You had a lot of fun.
Yeah, fantastic. I think we had a young lot with Kalesh and Garishma and Siraj and quite a few others, 6, 7 of them. So it was a good happy bunch to work with, and it was little back in the day. So I think it's a good journey. After that they've done I think they're all doing great work right now. But I think on overall perspective, when we got Kishore on board, and I've seen his work across, Sheed and Kantara and a lot of other films which he's done. He brings a lot of, gravitas and a lot of that kind of, diversified, mature acting which we needed for this film, because his character is like, what we are trying to do with this film is more building a franchise, this trilogy, a 3-part film. So we needed a very strong character in terms of who fits the film character which we're looking at, and the pieces which we were thinking of for future also. So I think with Kishore, Shruti, Merin and all these guys, we had a beautiful cast where everybody was professional in terms of to the core, on the dot, on the set, a lot of hard work. I think the environment, it was cold. There were leeches in the near these small leeches which were getting into people's that it was a tough shoot, but I think that also gave a very beautiful landscape to have a cinematically exclusive film to see. But to answer your question, I think it was, in my 25 years of experience working with, I've worked with Hollywood, I've worked with, big music stars, with reality TV stars, with film stars. I think it was one of a very humbling experience to get the kind of professionalism I saw with the cast, and also I think the technical crew also was fantastic. സാറിന് ആക്ച്വലി എന്താ ഈ കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടർ ശരിക്കും? To what? It's like What attracted you to this script? Yeah. A lot of things. As he mentioned a lot of things, and even they mentioned a lot of things, and mainly the writing. I think the way the script was written, it was very, very interesting for me. So at this stage in my career, I will, because I don't have many days left in my career, so I would definitely want to do something which I really, really believe in, really am interested in. So this was one such script which I would latch on to. It had a lot of layers. It's not just paranormal cinema. It's a lot of search goes on into. It's not just what does it say? Paranormal investigator. So it doesn't just investigate into the paranormal activity. It investigates into human psyche. It investigates into human relationships. So there is a lot actually. It's which I found was very interesting, and the way it is presented after I came out of the film and after I was in those scenes. It was very subtle. And that's the beauty of this film. And it actually gives a wonderful experience. That's what we have experienced, and I can imagine how it will be in a cinema theatre. That's why we want people to come into the cinema theatre. One is the paranormal thing, which actually needs to be watched in the cinema theatre to get the wholesome experience. Apart from that, there are a lot of emotions at play here. So which actually I want people to see, because I am indebted to my audience, because they are the ones who are actually paying us and watching, who are a part of, who are the final part of the filmmaking. So unless they watch it, it's not complete. So I want them to have a full experience, complete experience. So that's why I want them to experience all this. That's why we are saying all these things. It's not just to boast that we have done this, we have done that. We just want people to notice all this when they watch the film and get the wholesome experience. I think the layers of, you have beautiful experience. We just released one song yesterday. Music is amazing. The layers of relationships, what Kishore was talking about, there is a bit of very subtle, interesting romance into the play. Then there is, the tensions of different type of relationships, and then the layers of once the film goes deeper into the paranormal investigation and the relationship between so many characters. I think it gives a fantastic layer. And then I think one thing which I feel we've, and that's also enforced by the kind of awards we've won across the globe. Whether you look at the
Pride Fest, we won there. We've been an official selection in 78th Italy Celero genre festival. We were in Cannes. We were in Brussels. So across the globe and across the continents, the films, the way, the story, the cinematic experience, and the genre has been very well accepted and recognized. And I think that's because of the mix of Rasool sir's work, and I think 𝐂𝐿 has done a fantastic work in terms of building that cinematic experience, and then Sajid's direction. All of this, then obviously 𝐵𝐺𝐵𝐿 sir's music. I think we had a fantastic crew to build the base, and then there was great work by Kishore and Shruti and all these guys. I think we have a very, very beautiful product, and like Kishore said, this has to be seen in the cinema. It has to be seen in the cinema, and that's where you will get that experience from the sound or the visual space as such. അല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞ ഈ സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നമുക്കും പറയാനുള്ളത്. കാരണം അത് ഈ ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. ചില സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായി ഭീതിപ്പെടുത്തും, പേടിപ്പെടുത്തും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന പോലത്തെ. അത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറയായിരുന്നു ചില റോം കോംസിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ, കം സെലിബ്രേറ്റ് ലവ് എന്നൊക്കെ, അതായത് കം സെലിബ്രേറ്റ് ഫിയർ. എവറിബഡി ഹാസ് ഫിയർ ഇൻസൈഡ് them, and everybody likes to listen to these scary stories right from your childhood അല്ലേ. അപ്പം ചെറുപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ മുത്തശ്ശി കഥകളാണെങ്കിലും യക്ഷിക്കഥകളാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കേട്ട് വളർന്ന നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു അതെ അത് ചില സൗണ്ട്, ഇപ്പം സൗണ്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ സാർ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ടിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സൗണ്ട് ടെക്നോളജി. ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ മേമേഴ്സ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ മേമേഴ്സ്. അത് ചില തിയേറ്റേഴ്സിൽ മാത്രമേ പക്ഷെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആസ് ആക്ടേഴ്സ് തന്നെ നമുക്കൊരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് മൊത്തത്തിൽ. കാരണം ഇതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് അറിയില്ല. വി ഡോണ്ട് നോ ദ എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി ആക്ച്വലി, ബിക്കോസ് ഇത് റിയാലിറ്റി ഷോ പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇതിന്. അപ്പം അത് നമുക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സജീദ്ക്ക ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പല സീൻസും നമ്മൾക്ക് അന്നാണ് ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെല്ലും, ഷോട്ട് എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അവിടെ പോകും, അവിടെ എന്താണോ കാണുന്നത് യു റിയാക്ട് ടു ദാറ്റ്. കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ടായിരിക്കണല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം കാണുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റിയാലിറ്റി ഷോയിലെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് പോലെ തോന്നണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ പറയും വി ആർ ആക്ടേഴ്സ് ഓൺലി, സോ പ്ലീസ് ടെൽ us, വി വിൽ റിയാക്ട് നോർമലി ഓർ ബട്ട് ദെൻ ഹീസ് ലൈക്ക് നോ, ഐ വാണ്ട് റിയൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അത് നമുക്കും ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വി ഗെറ്റിംഗ് ഡയലോഗ്സ് ആൻഡ് വി ആർ സേയിങ് ദോസ് ഡയലോഗ്സ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയാക്ഷൻസ്. അപ്പൊ അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. മേക്കിങ്ങിലും ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ട് ഭയങ്കര. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട സിനിമ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ നമുക്കറിയാവുന്ന സിനിമ മേക്കിംഗ് അല്ലായിരുന്നു. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ കേക്കോ നാക്കഹാരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അതായത് DOP, ജാപ്പനീസ് DOP ആണ്. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരി എവിടെയാണ് ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ഒരു 10-15 ക്യാമറ ഉണ്ട്, ഓൾമോസ്റ്റ് 15 cameras on the set. You don't know where those 17, actually you don't know where those cameras are. നമ്മൾ സാധാരണ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ you are acting for the camera, but you don't know where is the camera, so who are you acting to? അപ്പോ ഇത് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ എവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഉണ്ട്, കിണറിന്റെ താഴെ ഒരു ക്യാമറ. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഡേ I got one torch light, okay, the third day I am realizing there is a camera inside the torch light. നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ വേണം, ഈ ടോർച്ചിനകത്തുള്ള ക്യാമറ വെച്ച് ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണം. നമ്മൾ ഓടുകയാണല്ലോ, അതായത് രാത്രിയാണ് ഈ സംഭവം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാട്ടിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വി ആർ റണ്ണിങ് റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പെട്ടെന്ന് അവർ വൺ മോർ ടേക്ക്, എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ക്യാമറ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചില്ല എന്ന്, അതായത് ടോർച്ച് കറക്റ്റ് ആ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഷോട്ടിൽ I was falling down. Okay, I was falling down. They went for take 2. I was like, why? What happened? No, you have to place the that light, torch light, towards your face so that the camera can see you falling down. I'm like, अच्छा, वो भी करना है मुझे. तो നമ്മള് ആക്ടർ കം ക്യാമറമാൻ ആയി. വീഴുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചൊന്ന് വീഴുവോ, നിങ്ങളുടെ ഫേസ് ഒന്ന് കാണാൻ. You have to ask for that credits also. ഓൾറെഡി ചൊല്ലി അയച്ചത്
ക്രെഡിറ്റ്സിലെ DOP-ല് നമുക്ക് 17th unit cameraman. ടോർച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ക ഇടുന്ന ടോർച്ച് ലൈറ്റ് ഇരുந்துச்சு മെയിനാ. സോ അതില് സാറിന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ടോർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ്? ഇല്ല, ടോർച്ച് കൊടുക്കില്ല. Because I'm the investigator. I was not given the camera. But we do place cameras also later on to investigate. Continuing on building on what he said and the fear definitely it's a paranormal activity and the horror and the pathiyana fear irukum adilla vandu idla that's what I'm trying to see what all we explored. So there is a fear of past in என்னோட கேரக்டருக்கு ஒரு past எல்லாருக்குமே all those three characters have a past, have a present, have a future. எல்லாத்த பத்தியும் பயம் இருக்கு. And the fear in everything they do. ஒவ்வொரு டெசிஷன் எடுக்கும் போதும் ஒவ்வொரு பேச்சு பேசும்போதும் அந்த பயம் தெரியுது, ஃபியர் தெரியுது. ஃபியர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ், ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன், அக்செப்டன்ஸ், ஃபியர் ஆஃப் இந்த எல்லாமே இருக்கும். இந்த ஆப்ரேஷன், கிளாஸ், creed எல்லாத்தோட இதுவும் இருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அமால்கமேஷன் தோன்றது. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ഇപ്പോൾ ഈ 20 years ആയി ശരിക്കും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. സോ ഈ പല ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനോട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, സീരീസിലും ഓൾസോ. സീരീസിലും ശരിക്കും ഈ കേട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ചിട്ട് സാറിന് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നറേഷൻ ആരുടെ ആയിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ? യു കാൺട്ട് മെൻഷൻ വൺ. கம்பேர் பண்ண முடியாது, எல்லாருமே வேற வேற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் எவ்ரி ஸ்கிரிப்ட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இப்போ சிலது வந்து த்ரில்லர் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கேட்கறதுக்கு, ஏன்னா த்ரில்லிங் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில். ஸோ ஒரு ட்ராமானா வேற மாதிரி இருக்கும், அந்த எமோஷன்ஸ் இருக்கும், விச் இஸ் எமோஷனலி கனெக்டிங். யூ ஆர் கனெக்டிங் டு தோஸ் எமோஷன்ஸ் அண்ட் யூ ஆர் லிசனிங் வித் அ டிஃப்ரெண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ எது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்லவே முடியாது. ஒரு காமெடி சிரிச்சுட்டே பண்ணுவோம், அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இல்லையா தெரியாது. ஸோ வி கான்ட் புட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன் அ சிங்கிள் ஸ்கேல் வே. But whatever I have done has interested me. That's why I have done. There are cases where I have worked for money also. But in that also we'll try to find something to console ourselves. Sir, for example, it's like Polladan first narration. Do you remember that? Yeah, I remember when Vetri had come to Bangalore. ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு அப்போ வந்து பொல்லாதவனுக்கு முன்னாடி இட் வாஸ் சப்போஸ் டு பி தேசி நெடுஞ்சாலை, விச் இஸ் அசோசியேட் டைரக்டட் லேட்டர் ஆன். அண்ட் பொல்லாதவன்ஸ் தட் பைக் theft was there in that script. So it was a mixture of தேசி நெடுஞ்சாலை and பொல்லாதவன். But that didn't happen. ஃபோட்டோஷூட் எல்லாம் பண்ணாங்க, அதுக்கப்புறம் somehow it stopped. Then actually Dhanush he was with Vetri to make sure that பொல்லாதவன் happened. ஸோ பொல்லாதவனுக்கு ஒரு புது ப்ரொடியூசர் பிடிச்சாங்க, கதிரேசன் சொல்லி. அவர் வந்து he wanted something local. சென்னைக்கு இருந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணுங்க, சென்னையில் பிளேஸ் பண்ணி பண்ணுங்க. ஸோ they took that bike theft idea and put it into North Madras. So North Madras based on, because Vetri knew those surroundings very well. So அங்கே பேஸ் பண்ணாங்க. So it was interesting initially. So why I wanted to, the initial casting was for தேசி நெடுஞ்சாலை, in which K.K. Menon played that role. K.K. Menon played that role. I was initially cast for that role when Vetri was supposed to direct it in the beginning, because they wanted somebody, a police officer from Bangalore who can speak Tamil. தமிழ் இன் கன்னடா, கன்னடா ஆக்சென்ட்ல தமிழ் பேசுற மாதிரி ஒரு ஆள் தேவை இருந்தது. ஸோ தட் வாஸ் வேர் ஐ ஃபிட் இன். கரெக்ட் ஃபிட்டாக இருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் மலையாள படம் எப்படி வந்தது ஆக்சுவலி? ஃபர்ஸ்ட் மலையாளம் படம் தேங்க்ஸ் டு ஸ்லீபா, who's a friend of all of us. He actually brought me here for Tiruvambadi Thamban. Thanks to Padma Kumar to have accepted me for that role. It was a very powerful role. That's a great role actually. Very powerful, very well presented. அப்படின்னு சொல்லணும். அந்த ரோல் வந்து அப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்காங்க, அதனால வந்து அது அவ்வளோ இம்பாக்ட்ஃபுல்லாக இருந்தது. நிறைய லைன்ஸே இருக்காது எனக்கு. ஷூட்டிங் எங்க ஷார்ட் எடுக்கும் போதெல்லாம் வெள்ளைக்கார ஆளெல்லாம் வரும் கூப்பிடுவாங்க, எல்லாருமே ஓடிப்போம். Even I was wearing white, everybody was wearing white. So all this white gang. I still remember முதல்ல அந்த படம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. அந்த வில்லனை பார்த்தா he had that power to handle that scenes and all. So that's why it's presented very well. ശരിക്കും ഈ സിറാജിനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ സിനിമകൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ വരാറുണ്ട്. ഈ ശരിക്കും ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, റോളിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന എഫേർട്ടുകളൊക്കെ. ശരിക്കും എങ്ങനെ കരിയറൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തത് സിനിമയാണ് എൻ്റെ പരിപാടി എന്നൊക്കെ? സിനിമ ആണ് പരിപാടി എന്നുള്ളത് സ്കൂൾ തൊട്ടേ, അല്ല സിനിമ എന്നല്ല,
ഈ പെർഫോം ചെയ്യുക, അഭിനയിക്കുക, ആക്ടിങ് ആണ് നമുക്ക് വഴങ്ങുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സ്കൂൾ ടൈമിലോട്ടേ കിട്ടിയിരുന്നു. പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട്. അത് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ പാഷനാണല്ലോ സിനിമ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി സമയം ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറേ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ, നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയാൽ ചെയ്യാം. വീട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ? സപ്പോർട്ടാണ്. വീട്ടില് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, വീട്ടിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇനിയും സപ്പോർട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. എത്തിയല്ലോ നമ്മള്. നല്ല വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നല്ല സിനിമകൾക്കും ക്യാരക്ടേഴ്സിനും വേണ്ടി. ശരിക്കും സാറിന് ഫസ്റ്റ് വാട്ട് അട്രാക്റ്റഡ് യു ടു എ മലയാളം സിനിമ ആക്ച്വലി? It's an original Malayalam cinema dubbed into many languages, so that's why I'm asking. I think we do a lot of things. We have a cricket league in US. We have a digital platform called Oneindia.com. So and we do a bunch of other things. When we started the studio business, one of the overall company's vision is about, we want to tell stories of India to Indians and to the world. That's our core broad vision, and find stories which are culturally connected and stories which can travel globally. So that was one of the things in my mind, that the first film we do from the studio should have a story and a genre which should be universally appealing. So first thing which was about the story and the genre, which I really liked. When Sajid was in MTV, we know each other for a long time. In COVID, he told me the story and we said, okay, this looks interesting, let's start developing on it. So first thing was the genre and the power of the story. The second thing which I was anyways intrigued by, Malayalam cinema. I've watched some of it, and I think there is a tremendous amount of creativity and professionalism here. And idea was, okay, the base is here. Now can we put the right cast and crew to build a project which we can take out, to across the audiences, and that's what we've achieved. So to answer your question, why Malayalam? I think the story was good. We had a Malayali director. That was also another plus. And second, I personally wanted to work in this market because of my belief that there is strong work ethics, and also I think the technicians and the crew here is always trying to create a new benchmark. And I wanted that, that this first project for ours, anybody who's working is trying to create a global benchmark in terms of whether it is editing. Suraj did a great job, whether it is, cinematography with 𝐂𝐮𝐫𝐞, whether it was Rasool sir with his sound design, or whether it was Bijibal sir with his music. I think we had a fantastic thing which got together. So while I don't understand the language fully, but I believe story at the end is the heart of anything. So that's what I believed in, and I believe in the creativity of this of the Malayali creative world as such, and that's why we thought, okay, let's do the first one here. I believe the credit should go to the Malayalam audience as well. Yeah, Because the audience has built the cinema, Malayalam cinema here. And Malayalam cinema in turn has educated the audience in such a way that they come to the theatres with an open mind, accepting all new experiments. Otherwise, you wouldn't have a great Indian kitchen in the middle of one Lucifer. So it's a wide variety, and people are accepting everything. They're ready to listen to any kind of story. They know that the filmmaker is trying to tell a story, and he's trying to be honest. We need to be open. So that education, of cinema education, what you can call, takes a long time and a consistent effort from the filmmakers also. That has been happening in Malayalam cinema. So we have to take leave out of it. We all actually, even in Kannada cinema, I keep mentioning that we couldn't do it consistently. In between there was a gap, and now new generation filmmakers are doing, like, putting in a lot of effort, making new kind of films, but we are failing to reach it out to the audience because we have only 3 days to survive. Friday, if it releases Friday, Saturday, Sunday, then on Monday the next week's film is already ready for release, and they would have changed the theaters, so the distributors won't even tell you. So, and you go and try and replace it, you can't. It's done. So with such a short span of time to prove ourselves, we need an audience with a tremendous backing from the audience. That is happening in Malayalam cinema. All kinds of experiments are being accepted, and what has happened over a period of time and after COVID is
this acceptance has gone global. So now when the films work here, they know that the audience here has accepted it, and world players are ready to pick it up. So it's a holistic growth is what I want to say. The filmmakers and the audience have grown together. It's beautiful. ശരിക്കും ആഫ്റ്റർ ഈ കണ്ടർ സ്കോഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിന് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് മനസ്സിലായി. കാരണം കൊമേഴ്ഷ്യലി മൂവീസ് ആർ വർക്കിംഗ്. സാർ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സിനിമയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 100 crore സിനിമ. They have been very smart in that. Commercially working, again coming to that, commercially when does it work? So you know the commercial aspect of it very well. You know the commerce of it very well. So you know your market. You make the film to the market. So if your market is small, you make it to the market with a smaller budget. So that's where Malayalam filmmakers have been intelligent. And they've done that, and repeated successes back to back. So that's why they have the space to experiment now, to do whatever they want. They have an open audience, accepting audience to back them up. നിങ്ങളെപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഹൗ മലയാളം സിനിമ വർക്കിൻ മറ്റ് ഭാഷകളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ? ആക്ടേഴ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കാറുണ്ട്? Once in a while that keeps happening. Even I keep watching the Malayalam cinema, so at least somewhere you will know that these films are working. You just sit and think why our films are not working. When new Kannada filmmakers are doing good films also, as well as good as the new Malayalam cinema, but still they don't have a market. Somewhere we have failed to connect to the audience. That's the problem. ശരിക്കും ഭയങ്കര റീച്ചുള്ള ഒരു സമയം കൂടെയാണല്ലോ കണ്ടന്റ്. ഇപ്പൊ 1000 Babies തന്നെ നമുക്കറിയാം, കണ്ടന്റ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി അത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പേഴ്സണൽ മോട്ടിവേഷൻ എന്താ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഹാപ്പി, സന്തോഷം. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ വർക്കിൽ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമാണല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ വർക്കിൽ ഭാഗമാകാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. ഇപ്പം ഈ പടത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും വളരെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ പടത്തിൽ ഉണ്ണിസാറാണ് എന്നെ ആദ്യം വിളിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനൊരു പടം കൊണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വന്നതിന് ശേഷം എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ഫാക്ട്സ് ആണ്. ആക്ടേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സാറിനെ പോലെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ്, അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള വർക്കിൽ നമ്മൾ ഭാഗമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഹൈ ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര, അതാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നല്ല വർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Sir, before we conclude, everyone is asking about Vadakkan 2. Sir, kuda. Yanakkum theriyadu. Only the director knows. Then he's going to make it. Vidithalekkitte discussion nadannada Vadakkan 2. Yeah, he was mentioning about that. Maybe a prequel to Vadakkan is what he was talking about. But I don't know when he'll be free to make it, because he has like projects, a lot of projects lined up. I think the next will be Vadivasi. Oh, nice. Abo sir, all the best for Vadakkan and all the best for Hindi debut, sir. Oh, okay. Yeah. This was sudden. We actually surprising for me. heard something. Sikandar. Yeah, I'm a part of small part of Sikandar. Congrats for that, sir. Thank you. All the best for എലി പറഞ്ഞ പോലെ March 7th ഒരു പുതിയ ജോണർ, ഒരു പുതിയ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടൈമിംഗ്. Thank you so much.